kali, mali tuliojenga sisi sote kama Wakenya. Kila Mkenya apate nafasi ya kununua shares kwa ile kampuni ya serikali ambayo tunafanya privatization. Shilingi 900 peke yake utakuwa na share 100 ya Kenya Pipeline, 900 shillings. Tunaelewana? Na vile tutapatiana hizo shares, kwanza tunaanza na ule mtu wa mwisho. Kabla yule amenunua shares mingi kupata, yule amenunua shares kidogo anapatiwa. Kila mtu ambaye ataweka pesa yake kwa IPO ya Kenya Pipeline, we will start with the bottom. Hizo shares zikiisha, kama shares zitaisha kabla haijafikia wale wako juu, itakuwa ni hivyo, si ndio? Kwa sababu we want as many as possible. We want a minimum of 50,000 Kenyans to own shares in Kenya Pipeline, so that as it makes money for everybody. Tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaambie mambo matatu ya muhimu ambayo tutafanya tukisonga hapa mbele. Jambo la kwanza, tumesema tuko na program kama tutatransform hii nchi. Tumetoa mahali ilikuweko, today it is stable, we are running all our programs, but what we have done is not enough. We need to do more, because we have the capacity to do more. And that is why we have set an ambitious target for ourselves. We have said we are going to have a program of 5 trillion Kenya shillings to do 3 principal things. Number 1, we want to transform our agriculture. Kilimo yetu ya mambo ya kungojea mvua imefika karibu mwisho. We have exhausted the land that we can use on rain-fed agriculture. And therefore, going into the future, we must now have modern agriculture on irrigation. And that is why we are setting our eyes on building 50 mega dams already identified. They have been in our books for the last 20, 30 years. Now is the time to implement. We are going to build another 200 large dams and thousands of micro dams. We want to bring 2.5 million acres of land into agricultural production. Ndio tukomeshe kabisa shida na aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. We must put to an end. Leo, ndugu zangu wana UDA, bado tunaagiza mahindi, bado tunanunua mchele kutoka nje, bado tunanunua kahawa, wheat, ngano kutoka nje. We are importing maize, we are importing sugar, we are importing wheat, we are importing sugar, we are importing edible oil. We are spending 500 billion Kenya shillings every year to import products that we can grow in the Republic of Kenya. And that is why we must transform our agriculture so that we stop importing anything. In fact, we should increase the number of exports of the products from the Republic of Kenya. We need to implement that program. We need between 1 and 1.5 trillion Kenya shillings. Na tutapata hiyo pesa. I will tell you how we are going to get that money. Tunaelewana jameni? Munasema tuendelee ama siendelee? Number 2, vile professor alivyosema, we want to transform our logistics and transport infrastructure. Hapa Kenya for 60 years, 62 years, tumejenga kilomita 20,000 ya barabara ya lami. Japan, in the same amount of time, wamejenga barabara kilomita 1,000,000. Nyinyi mnajua tofauti ya 1,000,000 na 20,000? Iko tofauti ama hakuna tofauti? Japan is slightly a smaller country than Kenya, but today they have 1,000,000 acres of tarmac. Sisi we have 20,000. Ndio tumesema kama UDA, because we know what we are doing and we know where to find the money, we are going to build 28,000 kilometers in the next 7 years.
kilomita 28,000 in the next 7 years. And to demonstrate that we are going to do that already, the 6,000 kilometers that is contracted, we have the money, we have the resources. This Friday, the day after tomorrow, this Friday, we are paying all the bills for 2025 up to December for our roads. This Friday. Nyinyi mnanielewa? Wakati tulifika hapa kulikuwa na bill, pending bill ya mambo ya barabara karibu bilioni 300. We have paid, and I'm telling the people of Kenya and every contractor in the Republic of Kenya, mwenye ako na bill, ako na certificate, up to December 2025, we will pay all of them on Friday. Because we want to complete the 6,000 kilometers that we have contracted by next year. Alafu sasa tutengeneze another 28,000 kilometers. Mimi nikiuliza hapa, watu wengi wataniambia tunataka barabara. Ni kweli ama si kweli? Si mnajua tuko na matatizo ya barabara? We go everywhere, wananchi wanasema barabara haipitiki. Tuko na barabara ya vumbi, tuko na barabara ya matope. Si ni kweli? So we need first 28,000 kilometers. We want to also build highway. Kuna barabara hata tuko na barabara ya lami lakini uko na msongamano mkubwa. That is why we have said we are going to build dual carriageways, 2,500 kilometers, to make sure that Kenyans can go home, go to work, travel without congestion, without trouble. We will need about 1.5 trillion to do that. We know where to find the money, and we are going to transform our country. Tumesema vile vile, jambo la tatu ambayo lazima tufanye ni kutengeneza umeme. Hatuwezi kubadilisha Kenya. Hatuwezi kuwa an industrial nation. We cannot be a manufacturing hub. We cannot undertake the kind of technology that is driving the world today without energy. Nasikizeni ndugu zangu wana UDA. Ile stima yote tumetengeneza in the last 30 years ni 3,300 megawatts. 3,300 megawatts. Niyo mnanisikia? Juzi nilienda Ethiopia. Dam moja ambayo tulienda kufungua na Prime Minister wa Ethiopia. Dam moja iko na 5,400 megawatts. Dam Kenya mzima 3,000. Unaona iko shida ama hakuna shida? Iko shida ama hakuna shida? Na haiwezekani tusonge mbele kama hatuna umeme ya kutosha. Ndio tumesema in the next 7 years we want to develop 10,000 additional megawatts of energy in the Republic of Kenya, so that we can undertake industrialization, we can drive our manufacturing, we can have any technology that we need, because the future is driven by technology. The future is driven by energy. Na ndio sababu hiyo we have set up a 5 trillion program, and we know how to fund it. Tumekubaliana? Katika bunge letu la Kenya, pale wakifungua watakutana na sheria mbili. Tumepeleka pale. Tumepeleka sheria ya National Infrastructure Fund, ambayo tutaweka pesa zote ambayo tutapata kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo pesa ya privatization. Na tumesema hivi, and I am saying this direct to the people of Kenya. Pesa ambayo tutapata kwa privatization, kama ni Kenya Pipeline, kama ni Safaricom, kama ni kampuni ingine, hiyo pesa haiwezi kutumika kulipa mshahara ama kulipa madeni. Hiyo pesa itatumika kutengeneza infrastructure ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Pale mbele tulifanya privatization, pale mbele we cannot account for what happened to that money. We will never repeat that mistake again. Hatuwezi tena
kufanya privatization ya kampuni, alafu tuende tulipe madeni, tulipe mshahara, hiyo pesa ipotee na ile rasilimali yetu tumeiprivatize. That is why I have given an irrevocable undertaking to the people of Kenya. Every shilling, every coin that is going to come from privatization is going to be invested in developing new infrastructure. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport, before June, mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. And it will be funded by the people of Kenya. It will be funded. We are going to use the National Infrastructure Fund to crowd in resources that is going to help us build the airport. Hii reli, tarehe 19 mwezi wa 3. Mimi nitakuwa pale Suswa. Tarehe 19 mwezi wa 3. Kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo reli pia hatujengi kwa kutafuta mkopo ama kwa kuongeza mambo ya taxes. Hiyo reli tutajenga na akili. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee?